Good day everyone, my name is Justin Establo and thank you for having this opportunity to have a report in front. Through this activity, it can improve my knowledge and skills, especially in public speaking. And this time, I will be discussing my topic in reporting, which is all about the global migration overseas Filipino employment. In introduction, we have the global migration. So global migration refers to the movement of people from one country to another, mainly for employment. In the Philippines, overseas employment has become common because many Filipinos look for better income and job opportunities. So, from the word refers to the movement of people, mao ni siya ang mga tawo nga gibalhin gikan sa usa ka nasod ngadto sa laing nasod para sa trabaho lang gyapon. Kaya diri sa Pilipinas, daghan kayo ang nagtinguha nga makatrabaho sa laing nasod para sa dagko makita o mas maayo nga oportunidad. Mao na siya ang global migration. So next, we have overseas employment. So overseas employment refers to the employment of a worker outside the Philippines as stated in the Labor Code of the Philippines. So ang overseas employment mao ni siya ang mga Pilipino nga nagtrabaho sa gawas sa Pilipinas, sumala sa balaod sa ato ang nasod. Mao na siya ang overseas employment. Next, we have overseas Filipino workers or OFWs. So overseas Filipino workers or OFWs are Filipinos who are engaged or are about to be engaged in paid work in a country where they are not citizens. This term is also interchangeable with migrant worker under Republic Act 8042. So, ang overseas Filipino workers or OFW, mao ang mga Pilipino nga nagtrabaho kaniadto pa, ang trabaho pa lang. Kadili pa sila citizen dito, gitawag sila gyapon og migrant workers. Sumala or according to Republic Act 8042. For continuation, we have history of overseas Filipino employment. So, overseas Filipino employment has existed for more than 400 years. During Spanish period, Filipinos worked on ships in the Manila-Acapulco Gallo trade. It increased rapidly in the 1970s due to the construction boom in the Middle East. So, kapin 400 katuig na ang kasaysayan sa pagtrabaho sa mga Pilipino sa abroad. Panahon sa mga Kastila na nagtrabaho sila sa barko ug bisamot kini kadaghan sa 1970s tungod sa mga dagkong proyekto sa Middle East. Next, we have current status and trends of OFWs. The Philippines sends millions of workers abroad every year. The Middle East remains the top destination, especially Saudi Arabia, followed by the UAE, Hong Kong, Kuwait, Taiwan, and Qatar. So, matatuig, milyon-milyon ang ipadala ng mga Pilipino sa abroad para matrabaho. Ang Middle East, labi na ang Saudi Arabia, may pinakanindot nga destinasyon. For continuation, we have common reasons why Filipinos work abroad. Number one, we have poverty pushes Filipinos to seek work abroad because local income is not enough. So, tungod sa kakabos, yung mga Pilipino na pugos magtrabaho sa abroad. Number two, we have unemployment and low wages encourage Filipinos to work abroad. So, nagkakulangan sa trabaho o kagamay sa sweldo sa Pilipinas. Mo'y naka-aghat sa Pilipino nga mo trabaho sa gawas sa nasod para sa maayong sweldo. So, number 3, we have better job opportunities. Better job opportunities attract Filipino workers. So, mas daghan ang oportunidad o mas nindot nga trabaho mo'y nakadani sa mga Pilipino para magtrabaho sa abroad. Next, we have rest and cost of overseas Filipino employment. So, overseas Filipino employment include rest such as family separation, homesickness, legal recruitment,
and contract problems. So, ang pagtrabaho sa abroad, nasa mga risgo sa kinabuhi, sama sa pagkahilayo sa pamilya, kahidlaw, abuso, o problema sa kontrata. So, ang mga OFWs nasa mga rest and cost. Next, law protecting overseas Filipino workers. Republic Act 8042 protects the right of welfare of OFWs and ensures safe overseas employment. So, natay balaod nga nagprotektar sa mga OFW. Ang RA 8042 mao ang balaod nga nagpanalipod sa katungod ug kaayuhan sa mga OFWs ug nagpasigurado sa ilang kaayuhan sa pagtrabaho. So, for continuation, we have the Omnibus Implementing Rules of RA 8042 provides detailed guidelines for implementing RA 8042, ensuring OFWs are protected. Number 1, Overseas Workers Investment OWI Fund Act RA 7111 creates programs to help OFWs invest their earnings for future financial security. Number 3, Welfare Fund for Overseas Filipino Workers PD 1809 establishes a welfare fund to provide support and assistance to OFWs. Number 4, Welfare Fund for Overseas Filipino Workers PD 1694 recognizes and administers the Welfare Fund for OFWs. Number 5, an act creating the Commission of Filipinos Overseas BP 79 establishes a commission to assist Filipinos abroad and maintain ties with the country. Number 6, law creating the POEA EO 797 establishes the Philippine Employment Administration to regulate OFW employment. Number 7, POEA rules and regulations governing recruitment and employment of land-based OFWs for 2002 sets rules for security and employing land-based OFWs to ensure protection. Number 8, POEA rules and regulations governing recruitment and employment of seafarers, May 23, 2003, regulates recruitment and employment of Filipino seafarers. Organizing the POEA EO 247 recognizes the POEA to improve its efficiency in protecting OFWs. Number 9, Medical Care Program for OFWs and Dependents, Dole Department Order No. 4/2001, provides medical care and health benefits to OFWs and their dependents. Number 9, revised guidelines on training, testing, certification, and deployment of overseas performing artists. Ensures OFWs in performing arts and properly trained, certified, and deployed safely. Number 10, Dole Department Order No. 10 Series of 2001 provides additional policies and guidelines for OFWs deployment and welfare. So, in conclusion, kini nga mga balaod o palisiya nagpakita sa dakong pagtagad sa gobyerno sa kaayuhan o proteksyon sa overseas Filipino workers pinaagi sa RA 8042 ug sa uban pang kaakibat nga mga lagda. Mas klaro ang mga proseso sa recruitment, deployment, panglawas, pinansyal nga suporta alang sa OFWs. Nakatabang usab kini
sa paglikay, sa pag-abuso ug illegal nga pagpanarbaho sa mga Pilipino sa gawas sa nasod. Busa kini nga mga balaod importante kaayo aron masiguro ang mga OFWs maprotektahan, matabangan, mahatagan ug masahayag nga kaugmaon samtang sila ng trabaho alang sa ilang pamilya ug sa nasod. That's all and thank you.